Ну, смотрю, отец Well, все I время saw how my dad would help налил, himself to vodka. там, He'd pour out 100 100 грамм, grams and drink it выпил off in одним one gulp махом and сразу. sit there И smiling, сидит такой looking so довольный, satisfied. и дальше начинает кушать там. Then he'd eat something. Или суп, или Горькое картошку, лекарство для русской там, души. первое, второе, типа. Но смотрю, там, I saw him do it неоднократно many повторяется times. при мне, смотрю, Said to him, говорю, "Give me ну, some." налей мне, ты же сидишь, улыбаешься, он мне He говорит, да says, ты чё, "What? оно ж You know it's горькое. too bitter." Я говорю, да нет, ну я But ж look, you вижу, что drank it. ты You sit выпил smiling и afterwards. улыбаешься, такой Huh? довольный. Okay. Ну, говорит, ну ладно, взял, налил и мне. Poured some out for me, just a bit. Ну, значит, Well, I я tried держу, it. там My только eyes глоток ran сделал. with tears. I Мне wanted там to smack как бы him. рассказывают дальше, что слезы из Why did you глаз trick me? I потекли. Я said. сразу полез с кулаками на отца, что ж меня обманул. Ну, с тех пор это уже Well, ever потом since then, так I've drunk it in немножко по driblets, really. чуть-чуть. За Socially. компанию. Я просто представляю I объем, cannot imagine the amount. сколько вообще Scary, выпивается. just how much people drink. Ну, не страшно, не то, что I'm no страшно, teetotaler, на but самом деле it's tough to understand. непонятно, что происходит. Clandestine alcoholism. Скрыть алкоголизм, тайный, ну, мячики. Ой, хуй, пока у нас Fuck! время не Well, we still had кончилось. some vodka. Это такая вещь, Alcohol которая can damage your разрушает, health. короче, организмы Basically, людей. you shouldn't touch Его it. употреблять просто Christ, нельзя. Это, people come это heavy ужасно. drinkers, Люди lose спиваются, themselves. становятся просто Horrible. никем, они опускаются до нуля. С другой стороны, бутылочка On the пива other после hand, a beer after work really Бутылочка пива после is работы quite это good, очень actually. хорошо, но каждый раз после But every работы day you drink one. одна бутылочка, потом ты уже едешь, Then you выпил get одну home, бутылочку, ты leave the приезжаешь домой, metro, из метро your car, выходишь, I don't или из know, машины, grab или не знаю another, откуда, берешь еще одну and бутылочку then you want пива, ты её another, выпиваешь, and another. и после Это этого кому еще как. хочется It бутылочку пива, depends. потом еще бутылочку безусловно. пива, а Но потом думаешь, боже мой, какой нафиг And then you пиво, think, нужно screw еще взять beer, водки. I need Берешь vodka, водки, not the начинаешь damn beer. напиваться, и So ты you get напиваешься, vodka and уже start смотришь на boozing. часы 3 часа Look at the ночи, clock, думаешь, it's боже 3 мой, какой a.m. кошмар. Horrible. да, явно Нет, виден серьезно, это опыт. уже просто... Seriously, you Это have to уже wake up in кошмар какой-то, 5 думаешь, 3 hours. часа ночи, You wake up через 5 and часов realize вставать, that и ты you can't go to просыпаешься, думаешь, work. ты не можешь идти на работу, First если you ты need сейчас не some выпьешь beer. еще бутылку пива. Ты идешь на работу, You покупаешь buy it on the бутылку way to пива, work, выпиваешь одну meet your бутылку, boss in the приходишь office. на работу, Good morning, встречаешься here I с своим am. начальником, говоришь, He can smell it. добрый день, я вот пришла на работу, от тебя пахнет Doesn't matter. алкоголем. Ну и что? Ладно, Well, надо съесть вот you meet up туда, with some к заказчикам, clients, приезжаешь к and этим then you have заказчикам, another, а до small того, beer. как до них доезжаешь, выпиваешь Then another еще one on the бутылку way back. пива, у You come back тебя to the начинает office. езжать голова, ты к ним приехал, ты с ним пообщался. Уезжая, Hello, my dear выпиваешь Mr. еще одну Director, бутылку пива, and приезжаешь think, на работу и говоришь, здравствуйте, начальник дорогой, мой damn, милый. you've had 3 Ты beers. думаешь, боже мой, 3 Already. бутылки пива уже. И Now it начинается такой begins. период, когда хочется выпить You еще. say to Ты your подходишь coworker, к человеку let's have с своей another. работы и говоришь, Sure, he пойдем пить. says. Он говорит, пойдем пить. You have one, Выпиваешь еще and бутылку then пива, another, потом еще бутылку and then пива. another. Потом You возвращаешься get back опять to на the работу, office and смотришь, it's время 6 6. часов вечера. The working day is over. Время твоей There's работы, nothing в left to принципе, do. закончено, делать уже нечего. Why not have some И more? начинается такая тема, думаешь, а почему бы не выпить еще? Почему бы не пойти, не взять бутылку водки, Why например, not go или get another бутылку bottle of коньяка, vodka or, например? say, И brandy? что-нибудь берешь. И, короче, приходишь, And берешь you какие-нибудь get some стаканы, plastic или cups. по дороге на работу покупаешь какие-нибудь там, не знаю, рюмочки, и вы уже сначала вдвоем Give the bottle a try распиваете together. вот эту Just бутылочку. 2 people. Потом приходит кто-нибудь еще. Somebody comes Видишь, over, что вы косые, sees that you've been храбрые. drinking, Говорит, давайте says, выпьем, let's have some more. давайте. All Потом right. добавляется You have опять, another, и another, опять покупает эту and once бутылку, again you get home at и 6 выпиваем еще a.m. одну бутылку, 3 потом hours еще of одну sleep бутылку, left. и опять ты возвращаешься домой в 6 часов утра, и понимаешь, через 3 часа на работу, и все. That's it. You're Крышу fucked. сносит The напрочь. end. Потом думаешь, нужно But же then you встретиться с think, друзьями. I should meet up Нужно with some где-то friends, выпить, maybe там же drink фабрики, at в Fish молоке, Fabrik, я не знаю, Молоко, Грибоедове. Грибоедов. Думаешь, боже мой, Then ты it же comes to you. пьяница, всё, ты Damn, you're a опять drunk. пьешь. That's it. You Ты booze бухаешь, every бухаешь, бухаешь, fucking и всё, night. ничего больше. Работа, пьянка, Work, учёба. parties, studies. Вот это жизнь. It's life. Вот это кайфово, It's sweet. блин. People. Люди, это It's солнце, sun, это sea, море, это радуга, это rainbow, красивая red, осень, autumn, желтые, yellow оранжевые leaves. цвета. Блин, это Beautiful. They know the drugs. We have vodka. Vodka. резко сменить Sometimes you need to change the То setting. есть, если Process of drinking is all about socialization. выпивки, это просто как бы дань какому-то, ну, собрались там. Sitting with friends, chatting, and And drinking a little is fine. можно и не пить. In fact, you don't need to drink for this. Тем более, если ты этим только
Moreover, it's not good when alcohol is the only way to raise your spirits. Your mood should never be controlled by alcohol. You should know how to control it on your own. It's another matter when you want to change things sharply. Okay, well, then you need to gather some friends, lots of drinks, lots of food, and sit together. Not an hour, but maybe a day, 2 days, 3 days. However it works Я out. обожаю пить. I love Я drinking. обожаю пить. Just love it. Просто обожаю. Well, what if I just worked, not creatively? So, like a worker, they work, finish, drink to raise their spirits and get rid of fatigue. Whatever you need. 100, 200, 300 grams. Every day. It's normal. He knows that tomorrow is no different from today. A conveyor. This is the working class. Maybe on the weekends they drink more. A day I drink with friends. Alone at night, to sleep better. And in the day, to sleep better. But if you're an artist, you understand that it's a problem. You can do mechanical work, but the day after, create is difficult. Because you've lost the inspiration you had the day before. Well, sometimes, when depressed, artist needs to change the rhythm to escape from it. They drink, and then they're born again, and can go on, cool-headed. Считается, что типа это For some reason, people think that it relieves tension. нервы, да, какие-то, мол, разрядка какая-то. Выпьешь немножко You drink a little, и then расслабишься. relax. Становится Problems как-то solve отступает, themselves. На следующий день проблемы решаются сами собой. Можно, например, To let go. я вот иногда зимой, я вообще, у меня This winter it was очень было rough сложно. at work. Ну, на работе меня терроризировали. Душевное здоровье. Alcohol Спасает, saves one's спасает sanity. Душевное здоровье. Становится немножко It gets a теплее little на душе. warmer in your soul. Открываешь вторую, I'd say more peaceful. Потрахаться сильнее. What about a good fuck then? A better relief? Там и зарядка. Of course. Спокойнее, да, становится спокойнее. Much better так feeling. намного лучше. Feel much Я more после peaceful. работы иногда I просто... used to have a shot of brandy after work sometimes, Это зимой. but that's winter. Warmth. Тепло. And Russians have become alcoholics because it's cold here. The West turned us into damn drunks. Long ago, Russians didn't drink. Peter I forced us to drink. Bars opened up. Everybody worked before. I've heard the West wants to, like, break Russia down. So they started centuries ago with the alcohol import. It was German double corn, double distilled grain. Before Peter, we had fermented beets or potatoes, and a pure, clean, homemade spirit from honey. A very healthy drink. However, its secret is lost. From the bonny bells of heather, they brewed a drink-long sign, was sweeter far than honey, was stronger far than wine. Yeah, we had no distilled spirit like vodka. People drink senselessly, heavily. You know, there were no alcohols before. Have some vodka. Don't feel anything. 100 grams, another. I don't drink 100-gram shots. I have 30. You get sick after 400 grams. Off to the toilet. Well, if I had 400 grams, I'd feel bad. Especially without food. Anyone would. Without snacks? I can't understand it. Snacks go with vodka. Vodka has a neutral taste, sharpens the taste buds. Drink it with Sri Lanka soup, meat, or fish. Also good. It's great with tea in the winter time. Have some and a cup of tea, walk out on a frosty street and feel better. The healthfulness of this drink is tremendous. It's a drug. Why does the state sell other drugs then? I was young, I drank rarely. So every time I would do it to excess. I drink daily now, but never overdo it. Ever. 50 grams here and there. One should never drink daily. Not every day. Then you'll have good relations with alcohol. It'll make you happy.
Предпочитаю крепкий. I prefer hard liquor. It's Потому что invigorating. крепкие напитки бодрят. Beer is a Пиво bad я считаю drink. очень It's плохой heavy. напиток, It makes you тяжелый, stupid. одурманивающий и, главное, ничего с собой не несущий, отупляющий. And then you want to И pee. писать вот правильно. Disgusting. Тоже часто, тоже как-то Sometimes неприятно, it's в nice to have a животе beer, какая-то just a хрень. little. Но иногда можно и Vodka is чуть-чуть. better though. А лучше крепкая водка. Водка. Vodka. Ну, водка It's это good хорошо. sometimes. Иногда. Gives you a feel. Ощущения такие. Wow, I'm young Нормально. yet. Еще не старая я стала. Еще заходит хорошо. Вот, кстати, вот Used как to вот enjoy было discovering много rare увлечений, drinks. открытие экзотических напитков. Whiskey, for example. Виски там, Пьют все. We drink anything. We drink anything. Пьют все. текила, Tequila, pure spirit, спирт роя... Нет, or Spirit Royale? ну, это об этом Royale? нас Let's not talk страшно about that не horror говорить. now. See, it Вот, was an да, entire это epoch. да, but настаивали его, но We're not об этом talking не about будем. that now. Я говорю про нормальное. Talking about normal Виски, я drinks. помню, Whiskey как это drew me, wine привлекало. called to me. Вино в какой-то момент очаровывало. But Но then you потом, come на back to your самом деле, roots, выясняется, or что всё at равно least to local возвращаешься к traditions. корням. Не к корням, а вот к таким локальным традициям. Вот как As for the culture of drinking, really have it. There are wonderful countries, such as France, with traditions of wine tasting. It's worth talking about alcohol tasting events. вот так в Кёльне пьют все там In Cologne, кёльниш, everyone пиво. drinks beer И and думают, что- и, в little общем, сам else. пьют только его. Я, And if you're допустим, born in если Russia, вырос в России, you'll drink всю vodka your жизнь whole буду life, пить спокойно because you know how. водку. Потому что ты знаешь, как ее дозировать. And if you had someone to do or something to sleep with, would you drink it all? Nothing. Nothing at all? Nothing at all. Знаешь, что если And if a friend comes over приходит to тебе work друг together, поработать, he'll то bring он half берет a liter for пол-литра на three, троих, и вы not прекрасно 1 liter. работаете, но он не берет He knows литр, there won't be any потому work что in the знает, что second тогда case. не будет работы. And if it's less than half a А liter, если возьмешь we won't get меньше what we пол-литра, wanted. там, маленький, Inspiration, that is. чекушку, то тоже не получишь того воодушевления для работы, которое требуется. The type of communal action. There are other variants of communal action, Нет, though. возможны и другие варианты совместного действия. Зачем вообще Why should we пить, drink if we если can можно smoke pot? покурить? Всем взять и We could строим say, дом. get together and Возможно, build a house. водка будет не Perhaps нужна, then но vodka is unnecessary. когда есть водка при этом еще, But with it, things are better, сейчас как бы more намного interesting, лучше и more fun. интереснее и веселее. То есть So, То есть люди so we're уже как бы experienced опытные. people. 25-gram shot is the best thing. A little shot. You can have more and more often that way. Hot food too. Pilmeni in the winter. And in the summer, barbecue in the countryside. But it always ends up badly. Horrible memories. Я помню, I что remember меня always постоянно being куда-то carried off несли, somewhere. куда-то я Never remember how the конец nights вечера не ended. помню. Я помню это. I remember how the sky disappeared. Все друзья, остальные My помнят friends гораздо remember больше. much more. Меня собирали They were с holding me ними, when I я passed разбивала out. баночку и падала. Ну, мне Some как-то guys were about to drag me into their car and take me off somewhere. потому что я могла I could only смотреть, see and walk. ходить, I spent the next day lying in the bathtub. It pains me to even think of barbecue. The next day, I had the feeling as if I insulted someone. Can't remember whom. You wake up with a feeling of guilt, and the details are in a blur. хочу это вспоминать. I don't want to remember. Хочу это вспоминать. I'm a girl who never has alcohol. It's a bad lifestyle to be an alcoholic. Everything except for good wine. A girl can't always fetch her own drinks, and when nobody's offering it to me, it's better not to drink at all. А девушка порой себе не может этого предложить, поэтому лучше не пить вообще ничего. Агитировал. Это не я. That's not mine. That's not mine. Меня A young пригласили man в invited me on a свидание. date. Ну, у него He были had some какие-то intimate виды, intentions. я врубаюсь, However, мне не I didn't хочу. want any of that. Ну, и But пофиг, короче. whatever. Вот, я взяла с собой. So I took a girlfriend along. Ну, мы We killed a встретили bottle of только wine. меня. Then he Ну, ordered another one, thinking that we'd get drunk and head to a quiet spot with our legs spread. He said, "Let's go to a club in Vuiburg." At that point, I was really pissed, so I was all over the place. What a night. I danced can-can, turned my ankle, and broke a heel.
ногой отломала каблук. Ну, вот я I тогда was не mixing мешала. alcohol by that Я point. вина намешала, White где wine, вино, Chinese потом мне wine. дали, ну, нам купил он китайское, сливовое Then he вино. poured a martini down Потом my мне throat. вообще он наливал мартини. И в результате я вообще... Хорошо, что я проснулась. Thank God that I woke up at my boyfriend's that time. Он сказал мне, Валя. He gave me a stern look in the morning. Хорошим человеком. With a good person, you really want to have a drink. Что касается As for gender отношений relations, полов, I don't think alcohol has a good influence. вообще сделать положительно. It removes certain complexes and inhibitions, though. Какую-то там внутреннюю какую-то, наверное, закомплексованность может быть там. Ну какая-то какого-то рода. My friend quit drinking for medical reasons. Now he has difficulties approaching girls. When he was boozing, it was easy. There were lots of chicks. Now he says, how can I go up to them? No drinking, no girls. Я не ощущал, что мне это помогает. I never had the feeling that alcohol helped Чаще me. всего наоборот. Just the opposite. It hurts you. Мешает. You can't pull it off when you're drunk. Потому что мешает. Когда You understand ты пьяный, не получается. that it's because you're И drunk. ты понимаешь, что не получается. Doesn't work. Doesn't work. Не получается. Выпиваешь обычно. We usually drink with people we like. Хочется выпить, ну, хочется это. If a person is interesting, you get emotionally immersed in them. Интересен, ты как бы погружаешься в этого человека эмоционально. Ну, здесь близится. Desire to Желание get здесь closer. близится. To get closer. Well, Ну, не знаю, вот если don't я know. с друзьями пью, вот с when I этим, drink with my friends, with с другом, Seryoga, вот мне I с ним want to drink beer хочется with him. пиво выпить почему-то. He's that Потому kind of что friend. такой друг Cool. и He says, там, let's «Пойдем drink. пиво выпьем». Yeah. Пошли. И вот, ну, I не can't say знаю, why. я вот еще I don't не drink with that понимаю. other guy, my neighbor. А с другим человеком, который вот меня вообще говорит, No, I don't want to, I say. он мне скажет тогда, Although, he's nice, friendly. даже хотя тоже там хороший, веселый. I can drink port with Seryoga, and even spirit. С паршем я могу и портвейн пить. Recently, we drank champagne on a park bench. Cool. Недавно с ним сидели шампанское пили на скамейке. But Даже I'd rather have было green tea больше with him. и плюс чай зеленый. Потому что You open yourself up to a different person. открываешься этому человеку. Can't drink with a random person. Обнаженный. Перед этим Doesn't make any человеком sense. вот так вот не посидишь. И опять же смысл теряется. Это помогает It helps to regain the lost ties обрести of brotherhood and sisterhood. некие утраченные узы братства и A real сестринства. link emerges as a Когда люди result of выпивают, communal просто drinking. играет раскрепощение, и наступает действительно такая настоящая связь. We ran together, 3, 5 of us, you, me, I don't know. We were plowed. We were plowed across the Troitsky or some other bridge. Together. Together. The guards yelled that the drawbridge was about to rise. Run! Run! We managed to cross it. It almost opened under us. It opened to 85 degrees. No, 75. Don't know, maybe less. What's the difference? It doesn't matter. I don't know. We wanted to see the eternal flame on the other side of the river. It didn't work. Closed for restoration. So you stand there, staring at the fire. Well, at least where the fire should be. And you think, what the hell did I drink for? Family. I'm a small boy in first grade. How old? 7, 8 years. Можно вести уроки We should conduct употребления practical алкоголя lessons of proper рано или drinking in поздно, как schools. мы все прекрасно We all know понимаем, that sooner or здесь, later когда kids get рассказывание started всем on it. приходит к свободе, A когда person человек realizes понимает, that he что can choose for на самом деле himself он может how to deal with выбирать, things like как ему sex or обращаться alcohol. как раз к такой вещи, как There should be алкоголь, no или такой вещи, pressure как from секс, parents in school. избегая как бы прессинга родителей, да, прессинга там вот этих всех институций, образования, когда You know that you'll be ты punished, не знаешь, что that тебя you can't come накажут, ты home не можешь drunk. прийти пьяным, если ты You're staggering, шатаешься, your mom will do something мама to you. тебе Doesn't make sense to create feelings of что-нибудь с тобой guilt, сделает. because sooner or later, everyone Прерывание comes to чувства this. вины, оно здесь неуместно совершенно, потому что все рано или поздно приходят к одному и тому же. One drinks for 3 reasons: joy, grief, and boredom. You arrive home at 5 a.m., set your alarm at about 8.
часов and then think, на 8, well, а потом думаешь, почему бы why не not завести 9 or его на 10 9, а and get почему to бы the не office завести by его на noon 10 or и 1? не приехать на работу к 12, Or например? why А not может call лучше in? на работу приехать к часу? А может лучше вообще позвонить и сказать, что ты не приедешь? Думаешь, нет, надо приехать на Well, работу. you should go to work Все-таки because we пили drank мы with вместе с coworkers теми, and с кем need to go in работаем. to swap Нужно stories. приехать и поделиться You впечатлениями. arrived И ты at the приезжаешь office на at работу в noon. 12 утра. How's it Ну going? как-то? Oh, my Голова head болит, aches. не My могу, God, I боже мой, can't как work. ужас. Я не могу работать. Let's at least have a Мне еще beer. сегодня ехать учиться. Okay, Хотя бы just по one. бутылке пива. Ну пойдемте по бутылке пива. Завтра. Tomorrow. Нет. No, не not завтра. tomorrow. Yeah, Да, завтра. tomorrow. Встретимся и We'll meet up. посмотрим. We'll see what alcohol's all about. Там будет You'll все. get everything there. Food, Закуска. exhibition opening at 4. We'll meet up there. Пойдем. 4 часа открытия выставки. Там мы встретимся. Горькое лекарство для русской души. Горькое лекарство для русской души. Запрет Ban вина on wine is a matter вопрос, that deals with several считающийся questions. с тем, Whom кем you drink пьется, and и where, когда, и сколько, how much. и с кем. When the questions are answered соблюдены properly, все it эти becomes a matter of wisdom. Пить not a признак vice. мудрости, а не порок совсем. Горькое лекарство для